Hello, everyone. Thank you for joining us. Welcome to our Cybersecurity for Critical Infrastructures webinar. Please note that the webinar is being recorded. Just to give you a preview of the agenda of today's session, we will start with Mr. George Michailidis, the Commissioner of Communications, who will make an introduction on the cybersecurity strategy of the Republic of Cyprus, covering critical information infrastructures. Then, Kostas Eftimiou, Technical Officer at Digital Security Authority, will present key provision of the NIS Directive and compliance to Cyprus legislation for critical infrastructure, for critical information infrastructures. Then Harris Floridis, Senior Business Consultant from Logicom Solutions, will present how to achieve compliance by critical infrastructures against the security measures defined in the law. And after we can have our Q&A, you can post your questions during the webinar, and we can answer them at the end of the session, or you can raise your hand so we can unmute you. Before we start with our first speaker, I would like to give you a short introduction about Logicom Solutions. Logicom Solutions is the largest services and solutions integrator in Cyprus, and with a strong presence in Greece, known as ICT Logicom Solutions, is dedicated to offering advanced technological solutions and services. Working with organizations across a range of different industries and having strong long-term relationships with the largest technology vendors such as Cisco, Microsoft, EMC, we focus on the digital transformation journey and strategy of every organization. In today's webinar, we'll discuss about the application of critical infrastructures and the actions that need to be taken, and how Logicom Solutions can support you in this process. We can start now with our first speaker, Mr. Michailidis. Mr. Michailidis, you may proceed with your presentation. Yes, Daphne. Would you like do you like my presentation to be in English or in Greek? In English. Okay. First of all, I would like to thank the organizers, Logicom, for inviting to this event, but first of all, for organizing such an event, since it is very important to for the critical infrastructures to know, to have an idea and be aware of what are the expectations from their side in terms of getting abide with the current law. In my presentation, I don't want to consume much of your time. I will just go briefly on on some key events that took place in the last couple of years, starting with the establishment of DSA, and that was in the April of 2018, and that was a result of the NIS Directive, the Network Information Security Directive, from the European Commission. We had in November in 2018 our first criticality assessment, and during that process, which was a long and tedious process, we have identified about 47 critical organizations in Cyprus. When we say critical organization, is the organization which, if for whatever reason does not operate, it will affect either the economy or the citizens. We had also in June 2019 the incident notification legislation. This is the legislation where it makes mandatory the notification of incidents occurred at the critical infrastructures, and of course, provided that these incidents they abide to some specific thresholds. But we can see here the importance of everyone to notify, and that's why the European Commission, they thought that this is necessary to become a law. So it is illegal if you have an event and you don't notify the associate authority, which is the DSA. For this reason, currently the critical infrastructures, they can notify us either via electronically, website or email, or by phone. But also we're now in the process of building a system, the ID sample, which is, among others, will also facilitate that process. We have also updated the DSA legislation, which is, I guess, one of the most important things in that part was that
It will allow us to publish secondary legislation, and in the next months you will see quite a lot of this. We have the security measures legislation, which is, I guess, that is the key of today's discussion. This is those are the measures that need to be taken by the critical infrastructures according to our security framework that we set. And it covers technical, but also organizational, like, for example, having a security officer, performing risk assessments, etc. And also we have the criticality assessment that we run it now as we speak. It will run until January, and this will assess any additional organizations that they could be considered as critical. For example, YESI, the NHS system was not ready at the time that we ran it. So now it is. So it will be assessed whether it fulfills to be one of the critical infrastructures. Can I have the next slide, please? So in 2021, we have quite a few actions that will take place. I'll just name a few that the most important, and those that you will also see them or be part of. That example, as I said earlier on, the platform for notification, but also would be, I would say, a kind of one-stop shop. It will manage all the interactions between us and the constituents. It will also have a CRM system and a workflow system. It will manage also the risk assessments, the audits, all the results. So in a sense, that will be the key system to interact with the authority. We have the self-assessments that they need to be done by the critical infrastructures. We have the audit framework and the capability maturity. This is an important thing, and this is also an important thing of our today's discussion. This is the exact framework that all the audits will take place. Who is going to be audited? How they are going to be audited? Who has the right to audit the constituents? So all this will be described in this framework, as well as any reports, etc., templates, going even into that detail. We have the risk assessment that needs to be done by the constituents and need to be submitted to the authority, as well as the business continuity planning. Some of the constituents may have this, but there is also a large number that they have to do some more work in achieving this very critical information and reports and plans that they have to have in place. Also, we have the sectorial legislation. This is where, as DSA, if we feel that there is a sector, for example, 5G, we have to issue an additional legislation to cover some additional measures. So, in a sense, the standard measures will be abide, but we have some additional that will be more appropriate for the sector. 5G, as I mentioned earlier on, or, for example, the energy sector. And last, we have the maturity assessment. We already ran one in 2018 with Oxford University. The purpose of this assessment is to assess at the national level what is our performance, how do we perform, and we assess pretty much everything. We assess the staff, the experts in that area, the processes that we have as a country and as organizations, the technical measures, the equipment we use, the trainings, pretty much everything that is used and would be related of achieving the security posture of a country. And we do this in order to also to see where we need to put some more effort in case that we haven't done so in the previous years. For example, if we see that we haven't done much in awareness, which is part of our cybersecurity strategy, then
we have to put some more effort to make sure that we will achieve that in the months to come. So it's a matter to see how we perform in implementing the national cybersecurity strategy. So that's all from me. I don't want to consume much of your time. Kostas will give you some more information on the measures and what is coming. I would like to thank once more Logicom for organizing this event, because I believe that awareness it's a key thing for the constituents to be able to perform what they are expected to perform and deliver within the timeframes. Thank you very much for your time. Thank you very much, Mr. Michailidis. Kostas, since we do not have, I just checked, and we do not have English-speaking audience now, if you prefer to do your presentation in Greek, it's up to you. You're muted. Okay, I think I'll keep to the slides and to the language, if that's okay. Yes, up to you. The recording in one language. Perhaps we can use it in the future. Thank you. So just to check, do I have the presenter rights? Yes. Yes. So good morning, everybody, from my side as well. Thanks again to the organizers for this opportunity. Our target here is to give you all some further information on what is coming, how we got here. Of course, these are topics that we could discuss and present for many hours, but the target here is to keep it short and understandable, to get like a first taste of where we are. And of course, also thank you to the attendees and for giving your time to learn about what we're presenting today. So my presentation is going to be geared more towards compliance for operators of essential services and critical information infrastructures that have been identified. So because I know we have some new entities with us today that perhaps have not seen us before, just some very quick, brief introduction to who we are. We are the Digital Security Authority, and we operate under the supervision of the Commissioner of Communications, Mr. George Michailidis, that you have just seen. We have a few main components of our operations. One is the implementation of the NIS directive from the European Union in Cyprus. We have taken on most of the main roles within the directive, so we act as the single point of contact for communication with other countries. We have the role of the national competent authority for all of the sectors specified in the NIS directive, and also the electronic communications sector that previously used to be supervised by OCE CPR. And our authority also incorporates the national CSIRT. So this CSIRT-CY, the Computer Security Incident Response Team. So in a nutshell, we perform these activities in order to protect critical information infrastructures in our country from cybersecurity and information security threats. Another pillar is the coordination of the implementation of the National Cybersecurity Strategy, which we have been running for a number of years and is due to be updated very soon. These three together, the National Competent Authority, the National CSIRT, and the National Cybersecurity Strategy, were identified as core components of capability for cybersecurity at the national level within the NIS directive. So we've been working hard for a number of years to comply with the provisions and to build up our capabilities as a country to the best way possible, and we will continue, of course, to do so. Just to mention that within the national strategy, we look at NIS, Network and Information Security, and cyber. There are also provisions and interfaces with issues to do with cybercrime, cyber defense, and also related external affairs such as cyber diplomacy. More recently, and as a result from a different piece of European legislation, the EU Cybersecurity Act, we have been designated by the Council of Ministers as the National Cybersecurity Certification Authority, where we will come to implement the ECCF, the European Cybersecurity Certification Framework, in Cyprus. This is another, let's say, big chapter in our operations, or will become, but we can go into that in more detail at a future time.
Now, the main provisions of the NIS directive are what you see here. So these increased capabilities at the national level. Of course, this is not just for authorities such as us, but also for the main actors, the critical information infrastructures. Cooperation at both the national and the European levels. I think we don't need to say this over and over. I think everybody now understands that cybersecurity has to be a team sport. This is indeed the approach that we have, and it's important to understand that we cannot go it alone. So we cooperate with many entities, both within and outside of the country, in order to achieve this goal. And of course, the main reason why we're here today, and what I will be expanding on, security measures and incident notifications. These are the core legislative measures that affect and, of course, will end up helping operators of essential services and critical information infrastructures. So these components together are geared and targeted, and they should lead to a more safe and secure cyberspace overall, both within our country and also for Europe. So the main goal is to attain a satisfactory minimum level of cybersecurity in all critical information infrastructures in Cyprus. Now, the word minimum here is a trick. Don't let it fool you. We're not going for a baseline minimum. We want a good level of security at a minimum for all of the entities involved. So we set the bar, and we need, as a country, that the entities involved at least clear this bar. The structure of the DSA, as I mentioned, we're supervised by the Commissioner of Communications, Mr. Michailidis, and there are two teams essentially that form the authority, running under the director of the DSA. We have the regulation, strategy and supervision team, of which I am a member, which handles most of the legislation aspects, national strategy. We run national level cyber risk assessments. We are responsible for running the process, the criticality assessment that designates critical information infrastructures. We publish legislation, as we have done recently, on security measures and also incident notifications. We have the powers to supervise critical infrastructures by way of audits or other means. Hopefully we never need to, but if necessary, we can run crisis management at the operational level and coordination, communication, and other activities that affect day-to-day operations. We also incorporate the national CSERT-CY. This is a very important part of the DSA, which is acting as the national level incident response team. And CSERT-CY has a large number of services that are offered to constituents, and they operate in a way to protect infrastructures to the best of our ability, but also to respond to incidents when they occur. So they have services such as early warnings and alerting, handling of incidents, of course, vulnerability handling and artifact handling. We are building capabilities for forensic analysis and quite a few other things. And also at the technical level, crisis management, communication, cooperation, and awareness. So there's quite a wide range of activities that we cover within the DSA. But as mentioned before, today we will keep it short and talk mainly about security measures and incident notifications, which are directly relevant to the operators. Now, I've mentioned these terms, operators of essential services, critical information infrastructures, a couple of times. What kind of entities do we mean? So we have a few different categories. The operators, the OES, are entities that are defined according to the NIS directive. So these are sectors, entities present in the sectors of energy, transport, health, water, banking and financial, digital infrastructures, and so on. We have critical information infrastructures, which are entities that operate other very important infrastructures in the country that are considered critical, but are not under the legal definition of OES. So the NIS directive gave us the opportunity to expand the sectors and decide, each country can decide what is important for them. For example, France, let's say, includes the sector of, or the subsector of atomic energy. We don't have such
infrastructure in Cyprus, but we include what we think is important. So as by way of example, we have wastewater treatment and some governmental services. We also cover electronic communications providers that were previously covered by OCE-CPR. Of course, these are also critical, especially the large ones. And there are some different provisions, a more, let's say, light touch regulation that is applied to digital service providers. And as defined in the directive, these are online search engines, online marketplaces, and also cloud computing services. In a nutshell, the way that we operate is as you see here. So we you'll see in the center of the diagram here, that's why I mentioned earlier that it's at our core. We set security requirements that need to be followed by these types of critical entities in the sectors involved. We supervise the application of these security measures, and also we receive incident reports. Receiving incident reporting is very important because we can respond if necessary, and we can help. CSERT-CY can provide assistance when it comes to resolving and recovering from large incidents. And also, we can take the information received from incidents, understand what is happening in the country, and perhaps inform other entities, of course, in an anonymized way that have not yet been affected, to help them to prevent such incidents from occurring. So it's a very important feedback cycle when it comes to security requirements and incidents. At the national level, as previously mentioned, we run the national strategy. We coordinate much of the collaboration at national level when it comes to cybersecurity issues. If necessary, we coordinate at the operational level, cyber crisis management, and at the technical levels. And we have very close collaboration and a lot of actions that we do together with the relevant authorities in cybercrime, cyber defense, other governmental departments, and we also have collaboration with local universities and many others. And what we do at the national level is mirrored at the international level as well. So we participate actively in the European working groups under the European Cybersecurity Strategy. We collaborate with a number of other entities and countries at the bilateral and multilateral levels, and we participate in the work streams of the European Commission, ENISA, OSCE, and other international organizations. At the level of the NIS directive, this translates to the NIS Cooperation Group and the CSERTs network. So we have access to a very large pool of knowledge and expertise outside of Cyprus as well, and this is quite important. Now, coming back to the focus of today, security measures. The way that these are described in the directive itself, this is quite general. So the wording is quite general, and it's left to the countries, the member states, to elaborate. So the point of the security measures that need to be taken are to prevent risks, of course. So we take a risk-based approach. We set in place technical and organizational measures that don't need to be, full-on fortress security for everybody. They have to be appropriate and proportionate to the risks being identified. These measures also need to ensure NIS, Network and Information Security, and operators should be able, to a certain degree, to handle incidents as well. So the measures should keep incidents in mind, and they should be designed in such a way to prevent and minimize the impact of incidents on the systems that are used to provide the essential services. Now, we have published our own detailed security measures, which most of you, I hope, will be aware of by now. Some principles that we had in mind when designing this framework. There was no need to reinvent the wheel, so we based our approach on current international standards, best practices and guidelines. So this includes the specific requirements set by the relevant working group of the NIS Cooperation Group. We took a horizontal approach. What this means is that the measures, as you will see, they are relevant to most organizations, irrespective of the sector in which they are present. So they represent best practices across a wide range of cybersecurity activities, and they take into account different types of standards.
So it's a horizontal approach, but where necessary, as Mr. Mahali has mentioned earlier on, additional sectoral requirements will follow where needs arise. For example, the energy sector has specific requirements, specific needs that will need to be addressed. We ask that organizations build a security posture based on defined risk management processes. So this is centered around a defined security strategy, risk reporting, and business continuity. And you'll see that the controls we include cover the full spectrum. So activities related to preparation, protection and detection, and response and recovery to incidents. We also include in the framework, which should be very useful for everybody, definitions and mapping to relevant international standards from ISO, IEC, and NIST, as well as coverage of the NIS Cooperation Group documents. So there's a lot of information there that can help with implementation. Now, the controls cover a wide range of activities, as mentioned. We're not going to have the time today to go into detail for each of these, but I just want to say some basic information here. So there are a group of controls related to preparation, such as strategy, governance, risk management, training and awareness, and also third-party and supplier management. The target of these is to ensure that OES and CIIs are taking into account information security risk in their day-to-day operations. And also, this is very important, to ensure that top-level management is fully committed to addressing security threats, vulnerabilities, and risks. The large bulk of the measures affects protection and detection. We have a range of measures here from data security, change management, asset management, and so on, quite a wide range. And the point of these is to ensure that relevant operators establish, implement, and maintain, of course, adequate information security measures appropriate to their risk exposure. So we have designed this to meet the obligations under the directive. Operators need to adopt preventive, detective, and reactive measures from a technological, administrative, and physical perspective. If you read through the legislation and also the references provided, you will reach a much better level of understanding for what is meant here. And finally, of course, even after our best attempts to secure everything, some incidents will occur, unfortunately. So we need also to have response measures in place. And so that's where event and incident management comes into play, and also good planning for business continuity and resilience. So here we aim to have a situation where OES and CIIs are able to respond to information security events and incidents that could affect the services that they provide, and also to adopt operational resilience and business continuity disaster recovery measures to come back to normal operations at a quicker time. A note about compliance timelines. Again, I expect that many of you will have seen this already. We have a self-assessment questionnaire that was sent out to all identified operators that come under the critical list. If any of you here do not know what I'm talking about, don't worry. This affects only the organizations which have been identified. So they will have received this a little while ago. And this self-assessment questionnaire is based on the requirements included in the legislation. It's a very simple questionnaire for us to understand now at the outset roughly where each organization is in terms of their maturity. This questionnaire is not for compliance purposes. We do not expect, because we're at the beginning, that everybody is already doing all of the controls, of course, but we want to know roughly where everybody stands. By the end of next year, we ask in the legislation that the documents referred in there are submitted to the DSA. This includes documents such as the security strategy, the risk management, the risk register of the organization, of course, a detailed treatment plan for the risks identified, the business continuity planning, and so on. These are identified in detail in the legislation. The action plan is very important here because this will, again, allow us to have a good level of understanding of where the organization is, what risks have been identified, and how these will be treated. Any actions that need to be in place to bring the organization up to a good standard will also be tracked
by ourselves in cooperation with the organization. By the end of 2022, we expect that the highest priority risks which have been identified will have been mitigated with relevant controls selected by the organization. We focus, because this is the first implementation, on the most serious risks that will have been identified, and also an updated risk register to reflect the actions taken, and the same with an updated action plan. And then by the end of 2023, the aim is to complete the first implementation of the entire framework. So full implementation of the framework, controls related to all of the risks having been identified, and we begin the cycle again. So resubmission of the documents mentioned in Article 13 and the ongoing action plan. So you see, it's quite a generous timeline actually, because we want to make sure that organizations have enough time to implement. At the same time, we cannot let this implementation take too long. We need to secure our critical infrastructures. The key word here is critical. And so the DSA, this is the plan, and we will be available to help where possible and to assist organizations to increase their maturity in the security area. And a couple of slides I have about the other important piece of legislation, incident notifications. The high-level requirements set in the directive had to do with making sure that incidents that have a significant impact on the continuity of services to be notified to the relevant competent national authority, which is ourselves. And this holds true also for digital service providers, which, as I mentioned, have a more light touch regulation, but again, important incidents need to be notified. Now, there are some thresholds in the legislation for when such notifications become mandatory, but we also like to encourage voluntary notification of incidents to give us a better picture of what is happening within the networks in the country. And also, when more information is provided at the voluntary level, we will all be in a better position to protect ourselves. Imagine an example where a bank, let's say, receives or has a specific type of attack or incident that has been resolved, and information regarding such incidents, either from Cyprus or from abroad. Remember, we're part of all of the networks, the CSEF networks and the NIS Corporation Group. We can also leverage incident information from other countries in order to assist operators in Cyprus to better protect themselves and their services. Now, the process itself, if you look at the legislation, it looks a bit complicated, but it's not really. It's a relatively simple process. When an incident occurs, you check the notification thresholds and understand whether you must submit a mandatory or a voluntary notification. Incident reporting forms look quite large, but we only ask for the basic incident and impact information at the beginning. And this has to be done within a 6-hour time frame. This is very short, but remember that we also have the CSERT. So especially if the operator involved needs assistance from us, it's important that we have the information as fast as possible so that we can begin responding. If this assistance is required, then the operators need to flag this in the report. But this is the initial report and does not include all of the information because, of course, the focus needs to be on resolving the incident and recovering back to normal service rather than reporting. As the incident develops and if there are major changes, intermediate notifications can be made. And after an incident has been concluded, resolved fully, and services restored, then the operator has a 2-week or 15-day period in which to complete and submit a final, analyzed, and accurate incident report with lessons learned and with an action plan so that we can move forward together. In case these slides will be available later, there are some legislative references for you to see for all of the bits of legislation from Cyprus and also the European Union.
for more information. And of course, we're also available at any time by email and telephone for any questions. So that's it from myself. Again, I just wanted to give a very brief overview in a short time of where we are and where we're going and what this looks like for the operators of essential services and critical information infrastructures. Thanks again from my side. We can take questions either now or at the end of the Q&A session. And I'll hand over back to you guys. I think Haris will be taking on the next presentation. Thanks, everybody. Thank you very much, Kostas. We can proceed now with Haris. Haris, if you want to present in Greek, because the audience is only Greek-speaking audience, you can proceed with your presentation in Greek, whatever you prefer. Okay, Daphne, ναι, ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό να κάνω share. Daphne, να επιβεβαιώσω ότι βλέπετε την παρουσίαση. Τη βλέπουμε, ναι. Ωραία. Ξεκινώντας με τη σειρά μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας σήμερα στο σεμινάριο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τον Επίτροπο, τον κύριο Γιώργο Μιχαηλίδη, όπως και τον κύριο Νευτιμίου, για την παρουσία τους και τις ενδιαφέρουσες ομιλίες που προηγήθηκαν. Η παρουσίαση που έχουμε ετοιμάσει σήμερα περιλαμβάνει μια αρχική εισαγωγή για το NIS, το οποίο έχει ήδη καλυφθεί από τις προηγούμενες παρουσιάσεις, οπότε θα το προχωρήσουμε στα σύντομα, θα εγκράσουμε αρκετή σύντομη. Θα κάνουμε μια ανάλυση των απαιτήσεων που καθορίζονται βάσει την νομοθεσία και τα διάφορα pillars που μας έχει δείξει προηγουμένως και ο Κώστας Ευθυμίου. Θα δούμε αυτά τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται, τους κίνδυνους από τη μη εφαρμογή αυτών των μέτρων. Θα δούμε τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι κρίσιμες υποδομές και στο τέλος θα δούμε την πρόταση που έχει ετοιμάσει η Logicom Solutions για τα Critical Infrastructure και το πώς μπορεί ένας οργανισμός που ανήκει, που έχει αξιολογηθεί ως Critical Infrastructure, να μπορέσει να επιτύχει συμμόρφωση σε σημαντικό βαθμό και σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως καθορίζεται και στην νομοθεσία. Βλέποντας τους παρευρισκομένους, έχω την τύχη να γνωρίζω αρκετά άτομα που είναι σήμερα μαζί μας. Για όσους δεν με γνωρίζουν, ονομάζομαι Χάρης Φλωρίδης και είμαι manager της μονάδας των Business Consulting Services της Logicom Solutions. Όπως γνωρίζετε, η Logicom Solutions αποτελεί τον μεγαλύτερο IT integrator στην Κύπρο και η τεχνογνωσία αποτελούν μέρος του DNA αυτού του οργανισμού. Η σύσταση της μονάδας μας πριν από περίπου 3 χρόνια έρχεται να ενισχύσει και να συμπληρώσει τις υπηρεσίες μας με σκοπό να προσφέρει στους πελάτες και στην ευρύτερη αγορά ένα σύνολο ολοκληρωμένων λύσεων, όπως αυτές που θα δούμε σήμερα, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν ένα οργανισμό να θωρακίσει την τεχνολογική του υποδομή, τα δεδομένα και τις υπηρεσίες του και όσον αφορά το θέμα της σημερινής μας παρουσίασης, να πετύχει συμμόρφωση με την νομοθεσία περί ασφάλειας δικτύων και συστημάτων πληροφοριών. Που όπως βλέπουμε εδώ είναι μια νομοθεσία, και όπως έχει εξηγηθεί προηγουμένως, είναι μια νομοθεσία που πέρασε μόλις πρόσφατα από το Κυπριακό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2020, η οποία καλύπτει τις οδηγίες και κατευθυντήριες κατευθύνσεις που είχαν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του NIS Directive το 2016. Πώς προέκυψε, θα δούμε πολύ σύντομα, το πώς προέκυψε αυτή η ανάγκη για να καθοριστεί μια τέτοια οδηγία, η οποία έρχεται ουσιαστικά ως απάντηση στη ραγδαία αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων έναντι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλέον, όπως παρατηρούμε όλοι όσοι είμαστε κοντά στον τομέα του Cybersecurity, ο βαθμός περιπλοκότητας, η συχνότητα και οι επιπτώσεις από τις κυβερνοεπιθέσεις έχει αυξηθεί σημαντικά. Και αν συγκρίνουμε τις κυβερνοεπιθέσεις μαζί με άλλου είδους απειλές, όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε ότι πλέον δεν υπάρχουν σύνορα. Μία κυβερνοεπίθεση που γίνεται σε έναν κράτος μέλος μπορεί να συνεχίσει και σε άλλα κράτη-μέλη. Οπότε χρειάζεται μια συλλογική αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου. Αυτό που είχε συζητηθεί και περιγράφεται στο NIS Directive είναι αυτό που έχει περιγραφεί και προηγουμένως, είναι να δημιουργηθεί μια αρχή ανά κράτος μέλος και να μπορέσει να γίνει ένας συντονισμός και να αντιμετωπιστεί αυτή η απειλή. Όπως έχει παρουσιαστεί, η Κύπρος έχει προχωρήσει με τη σύσταση της αρχής ψηφιακής ασφάλειας, που όπως μας έχει προηγηθεί και αναλυθεί και προηγουμένως από τον Κώστα, έχει ένα ρόλο ο οποίος περιλαμβάνει είναι ένας τόσο εποπτικός ρόλος, συμβουλευτικός ρόλος και υποστηρικτικός,
προς τους οργανισμούς που έχουν ταξινομηθεί ως κρίσιμες υποδομές. Με βάση αυτά, σήμερα κάνουμε αυτό το σεμινάριο, προσφέροντας το προς οργανισμούς οι οποίοι είτε έχουν ταξινομηθεί ως κρίσιμες υποδομές από την αρχή ψηφιακής ασφάλειας, είτε ενδεχομένως να ταξινομηθούν στο επόμενο διάστημα. Όπως βλέπετε και σε αυτό το slide, κρίσιμες υποδομές περιλαμβάνονται είναι οι οργανισμοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως είναι η ενέργεια, μεταφορές, υγείας, πόσιμου νερού, banking, χρηματοοικονομικά και digital infrastructure. Αυτό όσον αφορά έτσι μια σύντομη εισαγωγή για το NIS. Και τώρα θα περάσουμε να δούμε λίγο τις διάφορες περιοχές, όπως είχαν επεξηγηθεί και προηγουμένως στην προηγούμενη παρουσίαση. Ως Logicom Solutions έχουμε αναλύσει, έχουμε μελετήσει και έχουμε εξετάσει αρκετά το τι περιλαμβάνονται στις οδηγίες που έχουν εκδοθεί ως requirements για τα critical infrastructure. Και τα έχουμε ομαδοποιήσει σε 12 περιοχές. Οι 12 περιοχές έρχονται να καλύψουν το σύνολο των 17 ενωτήτων που είχαν παρουσιαστεί προηγουμένως, που ουσιαστικά ταυτίζουμε αυτό που έχουμε σε πορτοκαλί είναι στις περιοχές τις οποίες είτε λόγω για σκοπούς απλοποίησης, είτε λόγω των λύσεων που προσφέρουμε μπορούσε να γίνει μια ομαδοποίηση και την οποία παρουσιάζουμε και σε αυτό το slide. Όπου εδώ είναι τα διάφορα requirements horizon, στην κάθε της στήλη εδώ είναι τα διάφορα requirements και εδώ οι 12 περιοχές τις οποίες έχουμε ετοιμάσει και θα εξηγήσουμε στην πορεία. Στόχος των επόμενων 3-4 slides είναι να προσφέρουμε συνοπτικά μια περιγραφή του τι περιλαμβάνεται σε αυτές τις ενότητες και ποιες είναι οι απαιτήσεις. Στην πρώτη περιοχή έχουμε το Governance and Risk Assessment. Σε αυτό περιλαμβάνεται η νομοθεσία περιγράφει ότι πρέπει ο κάθε οργανισμός να έρθει να καθορίσει μια στρατηγική, τη στρατηγική του για τα θέματα κυβερνοασφάλειας. Και πάνω σε αυτή τη στρατηγική να έρθει να χτίσει τις διάφορες πολιτικές διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται στον οργανισμό, να καθορίσει τους διάφορους ρόλους, να εφαρμόσει διάφορες πολιτικές για να συμμόρφωση με τα διάφορα στάνταρτ και να τρέξει, όπως έχει περιγραφεί και προηγουμένως, να τρέξει ένα risk assessment για να μπορέσει να αναγνωρίσει και να αξιολογήσει τους πραγματικούς κινδύνους στους οποίους ένας οργανισμός βρίσκεται εκτεθειμένος. Η δεύτερη περιοχή είναι το asset management που περιγράφει διάφορα controls τα οποία έρχονται να εξετάσουν, να αξιολογήσουν και να δούμε όλα τα assets τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό. Αυτό περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των assets, όλων των υπολογιστών, συστημάτων, εφαρμογών και ούτω καθεξής τα οποία χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό. Αυτή είναι μια πρώτη απέτηση που περιγράφεται στα security measures. Και κάτι πολύ σημαντικό να δοθεί ownership, να υπάρχει owner, ιδιοκτήτης για το κάθε asset του οργανισμού. Επίσης περιγράφονται μέτρα για το asset life cycle που καλύπτονται από την αρχή, που είναι η αγορά ενός κάποιου asset, μέχρι το τελευταίο στάδιο που είναι η αποδέσμευσή του από τον οργανισμό και η καταστροφή του. Και επίσης ζητούνται controls ο κάθε οργανισμός που παρέχει υπηρεσίες οι οποίες έχουν αξιολογηθεί ως critical. Τα assets τα οποία παράγουν αυτές τις υπηρεσίες θα πρέπει να παρακολουθούνται τόσο για το monitoring, όσο για το availability τους, όσο και για το capacity τους. Και είναι κάτι που μπορούμε να κρατήσουμε για να δούμε και στο τέλος πώς η Logicom μπορεί να προσφέρει αυτή την υπηρεσία. Στην τρίτη περιοχή έχουμε το System and Application Protection, όπου είναι όλα τα controls τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται για να προστατεύσουμε κάποια συστήματα και κάποιες εφαρμογές. Παραδείγματα αυτών είναι η εγκατάσταση συστημάτων για την προστασία από ιομορφικά λογισμικά, είναι η εφαρμογή των updates και το security, να εφαρμόζεται κάποιο security configuration πάνω στα συστήματα μας. Όπως έχω πει, προσπαθώ να περάσω, να δώσω έτσι μια γενική εικόνα για το τι περιλαμβάνεται στην κάθε περιοχή και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να δώσουμε ξεχωριστές παρουσιάσεις για την κάθε ενότητα για να μπούμε σε πιο πολύ λεπτομέρεια. Στην τέταρτη ενότητα έχουμε το Identity Access Control, στο οποίο περιλαμβάνει ό,τι εφαρμόζει ένας οργανισμός για την αυθεντικοποίηση των χρηστών του. Οι περισσότεροι πιο γνωστές μεθόδοι αυθεντικοποίησης είναι το username και το password, όπου με αυτό μετά αυθεντικοποιείται κάποιος χρήστης και μετά έχει τα διάφορα access rights. Όλα αυτά πρέπει να ελέγχονται. Και όπου χρειάζεται πρέπει να εφαρμόζονται πιο ισχυροί μηχανισμοί αυθεντικοποίησης, τα strong authentication controls,
όπου σε αυτό δεν είναι αρκετό μόνο το username και το password. Πρέπει να συνδυάζεται και με κάτι ξεχωριστό, όπως είναι το πιο ευρέως, αυτό που χρησιμοποιείται ευρέως είναι ένα acceptance από το κινητό τηλέφωνο. Στην πέμπτη ενότητα, η νομοθεσία έρχεται να καθορίσει διάφορα controls τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται από τα critical infrastructure για την προστασία του δικτύου τους. Όπου αυτό είναι ο διαχωρισμός του δικτύου σε ξεχωριστές ζώνες, ανάλογα με το sensitivity των συστημάτων τα οποία γίνονται host στην κάθε ζώνη. Είναι προστασία από επιθέσεις οι οποίες σκοπό έχουν να καταναλώσουν τους πόρους των συστημάτων και να τους θέσουν εκτός λειτουργίας. Είναι συστήματα που θα διασφαλίσουν το availability της υποδομής ή να διαγνώσουν και να εντοπίσουν διάφορες επιθέσεις οι οποίες μπορεί να εκτελεστούν είτε εσωτερικά είτε από έξω εσωτερικά προς τον οργανισμό. Στην έκτη περιοχή είναι το data security, το οποίο περιλαμβάνει, όπως είδαμε, για το asset management, και στο data security πρέπει να καλύψουμε ολόκληρο το life cycle των δεδομένων. Να τρέξει κάποιο data classification, γιατί σε ένα οργανισμό μπορεί να υπάρχουν data τα οποία είναι available για public use, δεν περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες. Μπορεί να υπάρχουν data τα οποία είναι μόνο για internal use και υπάρχουν και τα strictly confidential data. Οπότε πρέπει να γίνει αυτή η διαβάθμιση για να μπορέσει ο οργανισμός μετά να εφαρμόσει controls όπως είναι το data leakage prevention. Να αποτρέψει την διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών προς τα έξω. Που κάποιοι κρίσιμοι οργανισμοί, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί και ταξινομηθεί ως κρίσιμες υποδομές, προφανώς και έχουν αρκετά ευαίσθητες πληροφορίες. Επίσης, σε αυτό περιλαμβάνεται και η διαδικασία λήψης αντιγράφων, των backups, των data και η επιβεβαίωση με διαφόρους μηχανισμούς ή διαδικασίες ότι αυτά τα backups μπορούμε να τα κάνουμε restore και όταν χρειαστεί να μπορέσουμε να επαναφέρουμε πίσω πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Στην 7η ενότητα, είναι 12 ενότητες, είμαστε στην 7η ενότητα. Στην 7η ενότητα έχουμε το vulnerability management. Εδώ είναι οι μεθόδοι και οι πρακτικές που πρέπει να τρέξει ένας οργανισμός για να αναγνωρίσει έγκαιρα αδυναμίες που υπάρχουν στο εσωτερικό του δίκτυο. Ένα από αυτά είναι, πέρα από το vulnerability scanning, που είναι μηχανισμοί οι οποίοι τρέχουν να εξετάσουν αυτόματα τα διάφορα συστήματα, υπάρχει και το penetration testing, όπου καλείται ένας οργανισμός να εξετάσει τις αντοχές του απέναντι σε προσομοιώσεις επιθέσεων από hackers. Μόνο που σε αυτά τα σενάρια οι hackers είναι άτομα τα οποία εμπιστευόμαστε. Στην 8η ενότητα είναι το business continuity, τι μέτρα δηλαδή ο οργανισμός θα πρέπει να εφαρμόσει για να διασφαλίσει συνέχιση των εργασιών του, ακόμη και στην περίπτωση όπου προκύψει κάποια καταστροφή, προκύψει κάποιο σενάριο καταστροφής ή δεχτεί κάποια επίθεση, πέσει θύμα δηλαδή κάποια κυβερνοεπίθεσης, και σε αυτό θα πρέπει να ετοιμαστεί ένα business continuity plan, να ετοιμαστεί το πώς ανακάμψουμε τις εργασίες μας, δηλαδή ένα disaster recovery plan, πώς ανακάμψουμε τα συστήματα μας και τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές τις οποίες τρέχουμε, και αυτό πρέπει να ελέγχεται τακτικά, να γίνονται διάφορες προσομοιώσεις καταστροφών για να δούμε ότι όντως είμαστε έτοιμοι να αντεπεξέλθουμε σε περίπτωση που χρειαστεί. Στην ένατη ενότητα είναι οι σχέσεις που έχουμε μαζί με διάφορα third parties, διάφορους παροχής υπηρεσιών ή subcontractors που έχουμε. Στη 10η περιοχή, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική περιοχή, είναι το HR security. Είναι το πώς προστατεύουμε, τι controls πρέπει να έχει ένας οργανισμός για να ενισχύσει κάτι που θεωρείται ως ο αδύναμος κρίκος, αν μου επιτρέπετε, στο information security, τον ανθρώπινο παράγοντα. Και είναι εδώ που χρειάζεται αρκετή προσπάθεια για να μπορέσεις να ενδυναμώσεις και στην πραγματικότητα να χτίσεις από αδυναμία, να κάνεις τον ανθρώπινο παράγοντα να αποτελεί έναν δυνατό control απέναντι για να αντιμετωπιστούν οι κυβερνοεπιθέσεις. Και αυτό επιτυχάνεται μέσω του delivery, μέσω της παράδοσης διαφόρων security awareness sessions, μέσω phishing email campaign, για να δούμε ότι ο κόσμος είναι έτοιμος να μπορεί να αναγνωρίσει ένα phishing email, όπως επίσης και τη διαχείριση της εργοδότησης του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένη και της κοινοποίησης των διαφόρων πολιτικών του οργανισμού, όπως και του καθορισμού ποινών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Στο 11 έχουμε τα physical controls, γιατί μέσα στο security, μέσα στο information security είναι και η προστασία του φυσικού μας χώρου, του χώρου που εργαζόμαστε, του χώρου που έχουμε πληροφορίες.
Όπως επίσης και το 12 που είναι η τελευταία ενότητα, στην οποία έχουμε το Incident Response, το οποίο έχει επεξηγηθεί προηγουμένως και από τον Κώστα, ο οποίος έχει δώσει κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε. Είναι οι 6 ώρες που έχει ένας οργανισμός όταν να ενημερώσει την αρχή για έναν περιστατικό. Σε αυτό αναλογιστούμε ότι υπάρχει ένα περιστατικό στον οργανισμό μας. Αν δεν είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, είναι σχεδόν αδύνατο να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε, να το χειριστούμε, πρώτα να το αναγνωρίσουμε, μετά να το χειριστούμε, μετά να το περιορίσουμε και να επικοινωνήσουμε σε 6 ώρες μαζί με την αρχή για να της δώσουμε όλα τα στοιχεία και μέσα σε αυτό να έχουμε και 72 ώρες, γιατί πολύ πιθανόν να εμπλέκονται και θέματα προσωπικών δεδομένων, που θα πρέπει να ενημερώσουμε τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Με όλη την πίεση και το άγχος, αν θέλετε, που μπορεί να έχει η διαχείριση μιας τέτοιας κατάστασης. Με αυτό το slide έχουμε ολοκληρώσει έχουμε δώσει μια περίληψη των περιοχών των οποίων θα πρέπει οι κρίσιμες υποδομές να έρθουν να καλύψουν. Ποιες όμως είναι οι επιπτώσεις ή οι κίνδυνοι στο ενδεχόμενο μη εφαρμογής αυτών των μέτρων. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν αποτελεί επιλογή. Η αξιολόγηση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τις κρίσιμες υποδομές είναι αυτό που τις έκανε να αναγνωριστούν ως κρίσιμες υποδομές. Ο λόγος είναι γιατί οι επιπτώσεις που θα έχει μια κυβερνοεπίθεση δεν περιορίζονται μόνο σε επιπτώσεις απέναντι στον ίδιο τον οργανισμό, αλλά επηρεάζεται ολόκληρη Κύπρος ή ακόμη και ενδεχομένως να επηρεάζονται και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν αναλογιστούμε ότι σε εθνικό επίπεδο η Κύπρος είναι ένα νησί το οποίο δέχεται συχνές προκλήσεις από τρίτες χώρες με αλλότρια συμφέροντα, εύκολα μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει τις συνέπειες μιας κυβερνοεπίθεσης σε θέματα εθνικής ασφάλειας. Κάτι που έχουμε παρατηρήσει να συμβαίνει και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρα από αυτό, έχουμε τέτοια περιστατικά. Μια κυβερνοεπίθεση μπορεί να επηρεάσει θέματα της ολόκληρης της οικονομίας της Κύπρου ή ακόμη και θέματα ευημερίας των πολιτών. Είδαμε να περιλαμβάνονται υποδομές όπως είναι η υδατοπρομήθεια, όπως είναι η ηλεκτρική ενέργεια. Εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος τι σημαίνει για τον πληθυσμό της Κύπρου να συμβεί μια επίθεση σε αυτές τις υποδομές, χωρίς να εξαιρώ τις υπόλοιπες. Επίσης, επηρεάζονται ή ενδεχομένως να επηρεάζονται από κάποιο περιστατικό θέματα ασφάλειας και υγείας, όπως επίσης και θέματα περιβάλλοντος. Και δεν είναι μόνο αυτό, όπως έχουμε εξηγήσει, υπάρχει και ένας πιο εποπτικός ρόλος στην αρχή. Η νομοθεσία καθορίζει ποινές για τη μη συμμόρφωση, οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο διοικητικά προστήματα, όσο και ποινικές ευθύνες, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή μη λήψης των μέτρων που περιγράφονται στην νομοθεσία. Τώρα, έχουμε δει τα μέτρα, έχουμε δει τι σημαίνει να μην τα εφαρμόσουμε. Τώρα, ποιες είναι οι προκλήσεις που έχουμε για την εφαρμογή τους. Έχουμε αναγνωρίσει εδώ 5 περιοχές, 5 σημεία τα οποία θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό, τα οποία δυσκολεύουν, είναι μεγάλα challenges, τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν οι κρίσιμες υποδομές. Το πρώτο είναι η έλλειψη ατόμων τα οποία εργάζονται στον τομέα του Cybersecurity. Γι' αυτό δεν είναι μόνο κάτι που αφορά την Κύπρο. Σε παγκόσμια κλίμακα εκτιμάται ότι υπάρχει πέραν του 1 εκατομμυρίου κενές θέσεις στον τομέα του Cybersecurity. Προφανώς και στην Κύπρο, που είναι μια πιο μικρή αγορά, ισχύουν τα ίδια, ίσως και μεγαλύτεροι αριθμοί. Και δεν υπάρχει καθόλου ανεργία στο κομμάτι του Cybersecurity. Οπότε, το να βρουν οι οργανισμοί και τόσοι πολλοί οργανισμοί Cybersecurity Professionals είναι ένα σημαντικό challenge. Το δεύτερο είναι ότι η οδηγία που έχουμε δει περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό από controls, τα οποία αφορούν τόσο οργανισμούς οι οποίοι μπορεί να λειτουργούν κάτω από ένα αυστηρό εποπτικό πλαίσιο, όπως είναι οι τράπεζες, αλλά υπάρχουν και οργανισμοί οι οποίοι τώρα θα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο cybersecurity. Είχαν πάρει κάποια μέτρα τα οποία ήταν τα πρώτα μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις κυβερνοεπιθέσεις. Τώρα αυτοί οι οργανισμοί έχουν να εφαρμόσουν μέτρα τα οποία είναι αρκετά απαιτητικά. Το τρίτο σημείο είναι ότι για να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα μέτρα χρειάζεται να υπάρχει μια πλατιά γνώση του information security, το οποίο ξεκινά
και από τα θέματα governance, θέματα διακυβέρνησης της κυβερνοασφάλειας, που είναι το πιο θεωρητικό, ετοιμασία των πολιτικών διαδικασιών, standards και ούτω καθεξής, αλλά χρειάζεται παράλληλα να υπάρχει και αρκετά δυνατή τεχνική γνώση. Οπότε αυτός ο συνδυασμός είναι κάτι που περιμένουμε ότι οι οργανισμοί θα έχουν να το αντιμετωπίσουν. Και αυτό χρειάζεται για να μπορέσουν να υλοποιήσουν λύσεις και να προστατεύσουν τον οργανισμό τους χωρίς να προβούν σε άσκοπες επενδύσεις. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν να μειώσουν το κόστος και να πετύχουν το μέγιστο όφελος για τον οργανισμό τους. Και αυτό, για να το πετύχει ένας οργανισμός, χρειάζεται και την εμπειρία και την τεχνική υποδομή, την τεχνική γνώση, όπως επίσης και ένα σωστό σχεδιασμό, ο οποίος να διέπεται από ένα σωστό governance. Επίσης, και τελευταίο σημείο εξίσου σημαντικό, είναι ότι για την υλοποίηση αυτών όλων των μέτρων δεν μπορούμε απλά να τα δούμε σαν ένα ακόμη IT project. Δεν είναι απλά ένα IT project, είναι ένα έργο το οποίο χρειάζεται την συμμετοχή όλων των μελών του οργανισμού σε κάθε επίπεδο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινά ακόμη και από το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού, από τα ανώτερα στρώματα διοίκησης, και να μπορέσει να φτάσει μέχρι κάτω, μέχρι τα άτομα τα οποία θα εφαρμόσουν και θα είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση αυτών των μέτρων. Τώρα, να μιλήσουμε για το πώς η Logicom Solutions μπορεί να βοηθήσει στην εφαρμογή αυτών των, να βοηθήσει τους οργανισμούς να πετύχουν συμμόρφωση με τα διάφορα standards τα οποία έχουμε, τα διάφορα controls που έχουμε δει προηγουμένως. Η ομάδα μας έχει, κάτω από το Business Consulting Services, υπάρχει η ομάδα του Cybersecurity, όπου αποτελείται από μια ομάδα qualified και καλά τεχνικά καταρτισμένων ατόμων στο Cybersecurity. Τα άτομα αυτά είναι επιστοποιημένα, κατέχουν διάφορους τίτλους και επιστοποιήσεις, είτε ακαδημαϊκούς είτε επαγγελματικούς τίτλους, τους οποίους βλέπουμε εδώ στο slide που έχουμε μπροστά μας, συμπεριλαμβανομένου του CISSP ή επιστοποιήσεις του ISACA ή της Offensive Security. Επίσης, η μονάδα μας είναι επιστοποιημένη με το ISO 27001, που είναι το πρότυπο το οποίο χρησιμοποιείται, το πλέον αγνωρισμένο πρότυπο όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας. Επίσης, πέραν από τα άτομα, υπάρχουν και οι τεχνολογίες και υπάρχουν και οι μεθοδολογίες. Και οι μεθοδολογίες μας φέρνουν αποτέλεσμα. Είναι μεθοδολογίες οι οποίες έχουν εφαρμοστεί σε οργανισμούς και έχουν δώσει και έχουν πετύχει να ενισχύσουν την ασφάλεια και να θωρακίσουν την τεχνολογική τους υποδομή, τα δεδομένα και τις υπηρεσίες τους μέσα από έναν πολύ structured και δομημένο τρόπο λειτουργίας. Σε αυτό να πούμε ότι είμαστε η μόνη Cybersecurity Consulting Team στην Κύπρο, το οποίο μπορεί να έχει ένα τόσο δυνατό balance, δυνατή γνώση και balance μεταξύ θεμάτων governance και technical knowledge. Με την μεθοδολογία που θα παρουσιάσουμε στα επόμενα slide, η ομάδα μας μπορεί να πετύχει ένα 70% συμμόρφωση, να πετύχει σε ένα βαθμό 70% συμμόρφωση με τα controls τα οποία έχουμε δει. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τις τεχνολογίες που έχουμε στη διάθεση μας να χρησιμοποιήσουμε, όπως και τα services τα οποία έχουμε ετοιμάσει και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο δικό σας environment. Πάμε τώρα να δούμε την τεχνολογία μας. Το πρώτο μέρος, η πρώτη φάση αποτελεί, τρέχουμε σε ένα οργανισμό, θα κληθούμε να τρέξουμε σε ένα οργανισμό κάποιο assessment για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε τα κενά του και να τα αξιολογήσουμε. Και το assessment αυτό τρέχει σε 3 ξεχωριστά streams. Το πρώτο είναι ένα vulnerability assessment, όπως το έχουμε ξεκινήσει προηγουμένως, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει τόσο τη χρήση εργαλείων, αλλά και manual assessment. Άτομα δηλαδή να εξετάσουν την κάθε περιοχή, να δοθεί έμφαση στην κάθε περιοχή για να αξιολογηθεί. Το δεύτερο είναι το security architecture. Πέρα από την αυτόματη αξιολόγηση που θα τρέξει στο vulnerability assessment και θα πάρουν μια εικόνα για το επίπεδο προστασίας ή τα κενά που υπάρχουν στην υποδομή ενός οργανισμού, θα γίνει και κάποια αξιολόγηση για τα security controls, την αρχιτεκτονική του δικτύου, την αρχιτεκτονική ή την υλοποίηση security controls που υπάρχουν εντός της υποδομής του οργανισμού. Και επίσης το information security governance, να δούμε αν υπάρχουν διαδικασίες, αν υπάρχουν διάφορες πολιτικές, αν εφαρμόζονται. Αυτά
θα καταλήξουν σε έναν gap assessment, όπου είναι οι περιοχές, τα κενά που έχουμε ως οργανισμός. Αυτό το gap assessment θα τροφοδοτήσει ένα risk assessment process, όπου θα έρθουμε να αξιολογήσουμε τους κινδύνους, τους πραγματικούς κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένος ένας οργανισμός και θα μπορέσουμε να δώσουμε προτεραιότητες αναλύοντας τη σημαντικότητα τους και το τι πραγματικό impact, συνέπειες δηλαδή, μπορεί να έχει η τυχόν εκμετάλλευση αυτών των κινδύνων, αυτών των κενών. Ακολούθως, θα καταλήξουμε με ένα risk treatment plan, όπου θα έρθουμε για κάθε κίνδυνο, ο οποίος ένας κίνδυνος μπορεί να είναι αποδεκτός ή όχι, ανάλογα με το μέγεθος. Για τους κίνδυνους οι οποίοι είναι αποδεκτοί, είναι αποδεκτοί. Για τους κίνδυνους οι οποίοι δεν είναι αποδεκτοί, θα πρέπει να καθοριστούν ενέργειες για να μειώσουμε το επίπεδο κινδύνου. Και αυτό είναι που έρχεται να κάνει το risk treatment plan. Με βάση το risk treatment plan, θα έρθουμε μαζί με τον οργανισμό να χτίσουμε ένα roadmap, όπου το roadmap θα περιλαμβάνει όλα αυτά τα έργα τα οποία πρέπει να τρέξουν το επόμενο διάστημα για να μπορέσει ο οργανισμός να πετύχει συμμόρφωση. Και εδώ είναι αυτό που ανέφερα στην αρχική μου τοποθέτηση για τη Logicom Solutions, ότι η διαφορά μας και με υπόλοιπες consulting εταιρείες είναι ότι εμείς μπορούμε να δώσουμε την τεχνολογία. Μπορούμε να δώσουμε ένα σύνολο δράσεων που μπορούν να τύχουν, να αναγνωριστούν, να τύχουν κατανόηση από τα ανώτερα στρώματα, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι μπορούν να δοθούν και σε ομάδες τεχνικές για να υλοποιηθούν. Και είναι εδώ που θεωρούμε ότι μπορούμε να δώσουμε το value, να μην δώσουμε απλά ένα report το οποίο δεν θα βοηθήσει στην υλοποίηση κάποιων μέτρων. Ο τρόπος που υλοποιείται και παρουσιάζονται και παραδίδονται τα διάφορες αναφορές και τα προγράμματα των πλάνων υλοποίησης είναι με τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίσει ότι ο οργανισμός μπορεί να το υλοποιήσει και να πετύχει συμμόρφωση. Και εδώ, ακολούθως, προσφέρουμε το CISO as a service. Το CISO, για αυτούς που δεν γνωρίζουν, είναι το Chief Information Security Officer, το οποίο είναι ένα service το οποίο προσφέρουμε και μπορούμε να διασφαλίσουμε την συμμόρφωση του οργανισμού με τις διάφορες απαιτήσεις του που καθορίζονται στην νομοθεσία, αλλά παράλληλα να τρέξουμε έναν σωστό planning για τα διάφορα έργα που θα βγουν μέσα από το roadmap. Οπότε στο roadmap ερχόμαστε να δούμε όλα τα έργα τα οποία πρέπει να τρέξουν, να γίνει αξιολόγηση τους, σημαντικότητα τους, να γίνει ένα cost and benefit analysis και να δοθεί στον οργανισμό να αποφασιστεί το πλάνο και ακολούθως μπορούμε να προσφέρουμε μια υπηρεσία η οποία είναι για περίοδο τουλάχιστον 1 χρόνου, μπορεί να είναι από 1 μέχρι 3 χρόνια, μια υπηρεσία στην οποία εργαζόμαστε εμείς, η ομάδα, και δεν είναι ένα άτομο, είναι μια ομάδα η οποία αποτελείται από άτομα τα οποία έχουν εξειδίκευση είτε σε τεχνικά θέματα είτε σε θέματα governance και ούτω καθεξής, θα προσφέρει υπηρεσίες στον οργανισμό. Και εδώ υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι για το τι θα πετύχει αυτή η ομάδα στον οργανισμό. Οι στόχοι θα αναλυθούν από την αρχή κατά τη διάρκεια υλοποίησης του roadmap. Θα γίνει μια αξιολόγηση, θα τρέξει ένα maturity model για να γίνει μια αξιολόγηση του σε ποιο είναι το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο οργανισμός αυτή τη στιγμή. Η αξιολόγηση γίνεται σε 5 επίπεδα. Πολύ γρήγορα, το πρώτο επίπεδο είναι το initial, που δεν υπάρχει κάτι υποτυπώδες. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει κάτι που με ακόμη λίγη προσπάθεια μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό, όπου είναι το επίπεδο 3. Και μετά στο 4 είναι κατά πόσον αυτά τα controls τα παρακολουθούμε. Για παράδειγμα, αν είναι ένα control το οποίο μας δίνει κάποια alert, είναι καλό το control, είμαστε στο 3, μας δίνει alert. Στο 4 είναι κατά πόσον παίρνουμε αυτά τα alert και κάνουμε κάτι. Και στο 5 είναι κατά πόσον δίνουμε feedback πίσω στο 3 για να βελτιώσουμε τον μηχανισμό που έχουμε χτίσει. Αυτά είναι εν ολίγης τα 5 στάδια τα οποία έχουμε να αξιολογήσουμε τον οργανισμό. Και τον αξιολογούμε για κάθε μία από αυτές τις 12 περιοχές που είχαμε εξετάσει προηγουμένως. Το πρώτο είναι να δούμε το πού βρίσκεται σήμερα, που θα είναι πιθανότατα να είναι σε ένα σημείο 1, 2 ή και 3. Εμείς θα δώσουμε και θα εξηγήσουμε γιατί έχει αξιολογηθεί σε αυτήν την περιοχή. Ακολούθως θα δούμε ότι την επόμενη περίοδο θεωρούμε ότι μπορούμε να τρέξουμε μέσω του CISO as a service, να τρέξουμε διάφορα initiatives και να μπορέσουμε μέσα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα να έχουμε την εικόνα που παρουσιάζεται με πορτοκαλί χρώμα στο spider chart. Και με στόχο στο τέλος του χρόνου να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο συμμόρφωσης και ωριμότητας, αν θέλετε, με την υλοποίηση των security controls.
Αυτή είναι η στόχη που θα καθορίσουμε από την αρχή, εφόσον μας ανατεθεί ο ρόλος του CISO as a Service. Και σε αυτό, αρκετοί ίσως να διαρωτούνται γιατί πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί τόσο σύντομα και μέσα σε τόσο μικρό διάστημα ένας οργανισμός να μπορέσει να επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με τα στάνταρτ, ακόμη και αν αυτό δεν είναι ακόμη έτοιμο σήμερα. Ο λόγος είναι γιατί έχουμε ετοιμάσει, έχουμε σχεδιάσει λύσεις οι οποίες συνοδεύουν και την υπηρεσία μας CISO as a Service. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται μέσω του Managed Security Solution Center, το οποίο έχουμε χτίσει, έχουμε σχεδιάσει και μπορεί να προσφερθεί σε κάθε οργανισμό στην Κύπρο. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν, το πρώτο είναι το Execution of Penetration Test. Είναι αυτό που έχουμε περιγράψει και προηγουμένως. Τρέχουμε εμείς προς τον οργανισμό και αυτό είναι καλά να γίνει στο πρώτο στάδιο, όταν θα μπορούσαμε πραγματικά να υποδειχθούμε κάποιον που δεν ξέρει τον οργανισμό και να δούμε τι μπορεί να πετύχει αν ένας hacker στοχεύσει τον οργανισμό μας και σε πιθανότητες να είναι successful αυτή η επίθεση και τι impact έχει όταν είναι successful. Ποιο μπορεί να είναι το τελικό αποτέλεσμα. Και να αξιολογηθεί και να δοθεί ένα report με τις διάφορες αδυναμίες και τι πρέπει να κάνουμε για να προστατευτούμε. Η δεύτερη υπηρεσία είναι το Vulnerability Assessment, όπου έχουμε χτίσει μια πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορούμε να τρέξουμε είτε στο cloud κάποια vulnerability assessments, είτε on-premise. Αν είναι στο cloud μπορεί να είναι και continuous, δηλαδή να παίζεται χωρίς ο οργανισμός να επιβαρυνθεί με την εργοδότηση κάποιων ατόμων για να τρέχουν αυτά τα εργαλεία, με τον χρόνο που χρειάζεται να τρέξουν και πιο σημαντικό με την κατανόηση και το να τεθούν προτεραιότητες για το ποια από αυτές τις αδυναμίες πρέπει να λυθούν πρώτα. Όλο αυτό αναλαμβάνουμε να το τρέξουμε εμείς μέσω του ρόλου του CISO as a Service. Επίσης, έχουμε χτίσει μια συνεργασία με έναν μεγάλο 24/7 Monitoring Center, Security Operations Center, όπου προσφέρουμε Managed Detection and Response Services. Όλα τα logs από τα διάφορα συστήματα σας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες οι οποίες είναι leading τεχνολογίες. Τα logs όλα αυτά από τα συστήματα συγκεντρώνονται και γίνεται μια ανάλυση για να εντοπιστούν patterns, να εντοπιστούν πιθανές ύποπτες δραστηριότητες. Και δεν μένει μόνο στο να εντοπιστούν και να σταλούν alerts προς όλους αυτούς που πρέπει να σταλούν. Η υπηρεσία μας προσφέρει και την ανάληψη κάποιων δράσεων, κάποιων actions για να περιορίσουμε το συγκεκριμένο συμβάν. Δηλαδή, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει κάποιο συμβάν, να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τον οργανισμό σας άμεσα, την ίδια ώρα, με το που εντοπίζετε το περιστατικό, κάτω από ένα 24/7 monitoring service. Στην τέταρτη υπηρεσία μας έχουμε τα Phishing Campaigns and Security Trainings, που είναι κάτι που το είχαμε πει και προηγουμένως. Η Logicom Solutions έχει αναπτύξει μια συνεργασία μαζί με την κορυφαία πλατφόρμα παροχής τέτοιων λύσεων, την KnowBe4, μέσω της οποίας μπορούμε να προσφέρουμε σύγχρονα security awareness sessions. Και λέω σύγχρονα γιατί αν πάμε κάποια χρόνια πίσω, ήταν αρκετό το να έχουμε κάποιο instructor να μπει σε ένα δωμάτιο, να καθίσει ο κόσμος και να του γίνει μια παρουσίαση για το πώς πρέπει να έχει ένα secure password και πώς να μην λέει το password του δεξιά-αριστερά. Αυτά έχουν ξεπεραστεί, δεν είναι αρκετά και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες απειλές που έχουμε σήμερα. Για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε, χρειάζεται μια συνεχής προσπάθεια και είναι αυτό που πετυχαίνουμε με την KnowBe4. Με την KnowBe4 μπορούμε να χτίσουμε phishing campaigns, τα οποία στέλνονται emails προς το προσωπικό του οργανισμού και παρακολουθούμε αν κάποιος διάβασε το email, άνοιξε το email, αν άνοιξε ένα link που υπάρχει μέσα στο email, αν άνοιξε ένα attachment. Και γίνεται μια αξιολόγηση. Και εντοπίζονται τα άτομα τα οποία είναι πιο ευπαθείς, οι ευπαθείς ομάδες, ευπαθείς με την έννοια ότι είναι πιο πιθανό να ανοίξουν ή να πέσουν θύματα μιας τέτοιας απάτης ή κυβερνοεπίθεσης. Και σε αυτά τα άτομα που αξιολογηθούν, θα έρθουμε να τους κάνουμε role σε security awareness training, τα οποία θα τα βοηθήσουν να χτίσουν κάποιον καλύτερο knowledge για το πώς μπορούν να προστατευτούν ήδη και να προστατεύσουν τον οργανισμό τους. Και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε. Είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται ως managed service. Δηλαδή, αναλαμβάνουμε εμείς όλο από την αρχή μέχρι το τέλος της υπηρεσίας, να χτιστεί η υπηρεσία, να στέλνονται τα email, να προσφέρουμε τα security awareness sessions και εκεί που εντοπίζουμε χρήστες οι οποίοι ακόμη και με τα security awareness sessions δεν μπορούν
να συμμορφωθούν ή δεν μπορούν να βελτιωθούν, να τους δώσουμε targeted sessions με in-person ή remotely επικοινωνία. Και αυτό είναι που μπορούμε να δώσουμε και κάποια στατιστικά. Εμείς γνωρίζουμε τι ποσοστά περιμένουμε να δούμε σε οργανισμούς. Ακόμη και κάποιος οργανισμός που έχει έναν καλό επίπεδο, αυτό το ποσοστό των ατόμων που θα κάνει κλικ σε κάποιον email είναι περίπου 15%. Εμείς με την προσπάθεια που θα κάνουμε σε ένα χρόνο στοχεύουμε αυτό το ποσοστό να μειωθεί κάτω από 5%. Και είναι κάτι που το κάνουμε demonstrate και το παρουσιάζουμε στο τέλος της υπηρεσίας μας. Επίσης, όπως έχουμε δει για τα assets, τα οποία είναι αυτά που παράγουν τις υπηρεσίες, οι οποίες έχουν αξιολογηθεί ως κρίσιμες υπηρεσίες, πρέπει αυτά τα assets να τα παρακολουθούμε. Να τα παρακολουθούμε τόσο ως προς το availability τους, τόσο ως προς το capacity τους. Ως προς το capacity τι εννοούμε. Αν υπάρχει μια δικτυακή γραμμή μέσω της οποίας προσφέρουμε μια υπηρεσία η οποία είναι πάντα στο 90%, είναι αναμενόμενο ότι το επόμενο διάστημα ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα διαθεσιμότητας. Οπότε αυτό το monitoring, αυτό που διασφαλίζει είναι ότι από πριν μπορούμε να ενεργήσουμε proactively και να λύσουμε προβλήματα τα οποία πιθανότατα να παρουσιαστούν στο επόμενο διάστημα. Σε αυτό η Logicom Solutions έχει χτίσει μια πλατφόρμα για να παρέχει το Infrastructure Monitoring Service, η οποία θα ανακοινωθεί και θα είναι διαθέσιμη προς όλους τους πελάτες της Logicom Solutions αρχές του 2021. Επίσης, έχουμε αναπτύξει μια συμφωνία, μια partnership agreement μαζί με την Veracode. Η Veracode, για αυτούς που δεν το γνωρίζουν, είναι ο παγκόσμιος leader σε θέματα application security για οργανισμούς οι οποίοι αναπτύσσουν κώδικα, αναπτύσσουν εφαρμογές εσωτερικά ή αναπτύσσουν εφαρμογές μέσω κάποιου άλλου third party. Αυτό που παρέχουμε με αυτή την υπηρεσία είναι να γίνεται κάποιο review του κώδικα που αναπτύσσεται, έτσι ώστε να εντοπιστεί κατά πόσο εφαρμόζονται κάποιες κακές πρακτικές ή εφαρμόζονται, για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται κάποια outdated libraries, programming libraries. Σε αυτό, μέσω της υπηρεσίας που έχουμε μαζί με τη Veracode, μπορούμε να αναδείξουμε αυτά τα προβλήματα, να γίνουν τα σωστά, να δοθούν οι σωστές κατευθύνσεις για να διορθωθούν και να μεταφερθούν στο ζωντανό περιβάλλον, γνωρίζοντας ότι δεν έχουν από τη δημιουργία τους κάποιους κίνδυνους, κάποιες αδυναμίες. Αυτή είναι η παρουσία. Με αυτό το slide ολοκληρώνουμε και την παρουσίασή μας και τις λύσεις τις οποίες έχουμε να προσφέρουμε. Αυτά είναι τα στοιχεία μου. Η παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη προς όλους και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε με εμένα προσωπικά, είτε με τους account managers, για να μπορέσουμε να σας κάνουμε να προσφέρουμε μια πιο αναλυτική παρουσίαση για να εξηγήσουμε το πώς μπορούμε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες τις οποίες έχουμε σχεδιάσει. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Thank you very much, Haris. We can proceed now with our Q&A. You can post your questions in the Q&A window. We had a question in the chat before. When we'll be receiving a self-assessment which has to be submitted by the 31st of January. You cannot see the question because they sent it to me. I have sent it to Kostas. Thank you, Daphne. I can take that question. So all of the identified operators have received this template already from ourselves. We sent it last week. So please check with your regulatory contacts that were set for the DSA communication. And if any one of the identified operators has not received this, then please let us know. Just bear in mind that any of the organizations attending today who are not on the critical operators list will not be receiving this template. Thanks. We'll be waiting a couple of minutes for your questions.
Okay, we have a comment and a couple of questions in the Q&A from Charalambos Konstantinou. Let me just open the window a little bit better. So, thanks for the information and the kind words, Charalambos. It's interesting that you are performing research in the area of critical infrastructure, cyber security, and especially power systems, which is also always a very important part of critical infrastructure. And this is indeed one of the bases of dependency, as we say. In terms of alerts on the CSIRT website, the website itself provides alerts for all kinds of cybersecurity, let's say, either incidents or early warning alerts that come from different sources, not necessarily only ones affecting organizations in Cyprus. The reason for this is, of course, that some of the big alerts can affect organizations if not affected already in the future. Now, any alerts which affect specific critical infrastructures within the country are sent to those entities involved. So this happens on a daily basis, and any information that is received from the CSIRT by threat intelligence is forwarded on to the organization involved. Incidents in critical sectors, all countries have incidents sometimes, but any incidents that come in are handled and are taken into account according to priority levels and other information that is gathered by the CSIRT themselves. Obviously, when we're talking about critical sectors, we cannot release information publicly. I think the other question is for you, Harry. Yes, okay. Regarding the cost of CISO service, it's something that you can contact us, and it differs depending on the organization and the number of services and the size of each organization. But it's something that we can discuss and we can present it. So, Nikolaou, thanks for your question. We are more than welcome to contact us either through your account manager or directly and schedule a meeting in the presentation of the whole service being offered. Also, Kostas, there is one more question about whether Yes, I can see. Hospitals are included in the CI. Just to mention here that we don't have the list. The list of critical infrastructures is something which is very sensitive and has not been disclosed to us. It's something that's being kept by the DSA. What we did, we have sent invites to anyone that we think it should be included in this list of critical infrastructures, or whether it may be included in a future assessment. So, Kostas, if you want to take the question about the hospitals, whether they are included or not, or if it's something that cannot be disclosed. Yes, thanks, Harry. What we can say about this is that within the criticality assessment process, which is undertaken at regular intervals by ourselves, we have certain thresholds which have been developed and are approved by the Council of Ministers, and these thresholds are used to identify which entities within each sector are included in the assessment and eventually included in the list after the criticality assessment which is taking place. So in terms of hospitals and the health sector overall, the ones which pass these thresholds in terms of size and let's say percentage of the health services being offered are included, yes. I cannot give the list again, but the most important hospitals are of course included. And there's another question from Charalambos in the Q&A in terms of the horizontal approach and how the specific requirements will be defined. So there are various sources that we use for the vertical sectoral requirements. Yes, we are able to take input from external entities and industry, of course. We do this starting off at the European level. There are a number of work streams that we follow and actively participate in, mainly under the NIS Cooperation Group. So at the moment, there are active work streams for the energy sector with a focus on electricity.
for the health sector, recently started for aviation, even for rail cybersecurity, which doesn't affect us here in Cyprus, I guess not, at least not yet. So we follow these developments, and within those discussions, it's not just NIS authorities such as ourselves, but also industry associations and other relevant industry groups. At the national side, we're more than happy to take input from industry and other entities where necessary when we define such requirements, when the time comes, of course. And at the end of the process, we always place any new legislation under public consultation. So there will be opportunity for anyone who needs to express their opinions. I hope that answers your question. And there's another one for both of us, Harry, about the news for the FireEye and SolarWinds hacks. Do you want to take this one, and I can add on if necessary? Yes. Okay. I think this is a very good example to. Let's keep this question. Yes, it's FireEye. Recently, last week, we had it was in the news that FireEye, one of the biggest cybersecurity research centers and cybersecurity service provider, was hacked, and some of their tools were exposed by the hackers who managed to get unauthorized access to their resources. Okay, the community, what were the next steps? So everybody started worrying about what if FireEye has been hacked. What does that mean for the rest of the organizations who do not have the capabilities, the systems, the people, the processes to defend against cybersecurity attacks? Imagine what can happen if we are not prepared. I mean, if we see, of course, that was a very advanced attack, type of attack against FireEye. But everybody, I think this is a lesson for everyone that we need to be prepared in case we be targeted, to know what, to have a proper and adequate security controls to safeguard our services from being hacked. You can add, Kostas, if you want something on this. Yeah, I mean, yes. In general, of course, as Harry mentioned, the targeting is very important here. But in terms of NIS, if you're referring to the directive, that is, what we do in terms of these kind of news is take into account, along with many others, the overall threat landscape. And so, yes, we have, let's say, some requirements in legislation, and these are the set. They do not change very often. But when organizations are working on how to identify risks, for example, then they will be taking such a threat landscape into account. And of course, as we move forward, the threats are not static; they change. The threats and the threat actors, we see many increases both in terms of complexity, targetedness, and also volume of threats and attacks. And so these issues need to be taken into account, of course. There's another comment from Haralambos, I see. Thanks again, and it's good to hear that we have people in other countries working in these areas as well. And please feel free, Haralambos, to contact us anytime to discuss our work further and your work, and we can explore any potential avenues for collaboration. Please give our contact information from Logicom side as well. At the end of the event, I guess you will be sharing some information with the attendees. And anyone who needs to, please contact us at any time. Thank you. There's also one more question from Christina Georgiadou. Hi, Christina. There is a question about how we deliver the Veracode service, and if you need to install a software in an organization's premises. In most cases, yes, but for this, I mean, there are different deployment options in the architecture that our approach will need to discuss with you, understand what is your development environment, how you are developing the code, and we can provide and propose a proper architecture to review and see the alerts and the actions that need to be taken through the assessment be performed from the platform of Veracode. We can take this offline and discuss further, Christina. Thank you.
Harry, we have one more question. I sent it to you in the chat. Yeah, yes, no, I was looking in the Q&A. Yes. Okay. So we have sorry, Daphne, this is the question. Okay, I see here we have a question from Savas Zaidan asking the role of Logicom Solutions as a provider and explain the relation with the Digital Security Authority and are there any conflicts of interest? Okay, let's start from the first one. The role of Logicom Solutions is to provide solutions and services to assist organizations and improve their security posture and protect their services against cyber attacks. This is our role, and this is what I have been delivering in the past, and we continue to deliver. Now we are also helping organizations and critical infrastructure to comply with the regulation of and the standards being set by the Digital Security Authority. So I think it's a joint effort. We are helping the DSA. Of course, there is no conflict of interest. I think if we don't, and I mean everyone, all the cybersecurity providers, the governmental authorities, and everyone who is involved in this cybersecurity field needs to work together. We all need to work together in order to be able to defend and protect our organizations, because we explained before what the impact can be in terms of national security, economy, health, well-being, and the environment against cyber. At the end of the day, this is the reason we are trying to protect all the organization of this critical infrastructure. It will, at the end, will come to have an effect also in Cyprus. I can maybe add to that briefly, Harry, if I may. I mean, obviously on our side, we represent the government approach to cybersecurity and the protection of critical infrastructures at the DSA. We do not, let's say, endorse specific companies in terms of services provided. However, we are happy to see such initiatives like the webinar today, and we're always more than happy to support raising awareness for services being offered and for the landscape in Cyprus as well. We're a small country, and it's very encouraging to see that there are offerings available in the market to help organizations such as yourselves. Okay, I see there is one more question. I don't know who submitted this question, Daphne. At the Logicom. Okay, hi, Theodosi. No, these services are not only for CI. These are the best practices and common practices being followed, and this is what how the security measures were built. They are based on industry's best practices from frameworks like NIST, like ISO 27001. So these are the best practices. No, are not only for critical infrastructures, but for any organization who wants to build a strong defense against cybersecurity, against cyber threats and other attacks arising from the internet or internally. I think that there are no more questions. And we will send you the recording and the presentation after the webinar. And if you have any other questions or you want more information, you can contact us at solutions@logicom.net or contact your account manager directly. And if there are no more questions, we would like to thank you very much for joining us. Thank you, Kostas. Thank you, Mr. Michailidis. Thank you, Harry. Thanks also from our side on behalf of the DSA. Thank you. Thank you. Bye, everyone. Thanks for attending. Bye. Bye-bye.